Hello, Assalamu alaikum. Today we will study the lesson number 2, book New Oxford Modern English, book number 8. The name of lesson is Silver Lining. Let us study the word meanings of the lesson. The first word is ambiguous. Ambiguous means obscure, of double meaning. Number 2, anguish. Anguish means deep pain. Number 3, compatible. Compatible means suited to, in accord with. Another word, cuisine, means kitchen arrangements or style of cooking, methods of cooking. Number 4, deemed, means thought fit to do something. Din means noise. Emphatically. Emphatically means forcibly expressing with feeling and stress. Fleeting means passing rapidly. Humdrum means commonplace, dull. Humiliation, lowering of dignity or self-respect. Incoherent, not easily followed or understood. Nonchalantly means unexcitedly, calmly and coolly. Profuse, lavish, plentiful. Self-conscious means conscious of oneself. Sawati is dark in color. Trepidation, alarm. Okay, these are the difficult words of this lesson. There are other also difficult words. Let's read the lesson. If any difficult word comes, I will tell you the meaning of these words. Okay, let us read the lesson English to English. It is difficult to assess the range and quality of human emotions. Those with smiling, evergreen faces may have warm like griefs gnawing at their existence, and a dull, idiotic-looking person may be blissfully happy. Life is a strange, humdrum affairs where even a few moments of peace snatched should probably be gratefully acknowledged. I recently had very pleasant experience of my staying at a guest house in one of the hill resorts. A friend of mine had earlier warmly recommended the place to me, claiming for it all facilities which most of these boarding houses advertise but generally lack. It was centrally situated, close to the post office, close to the market, close to the bus stand, and was yet isolated and away from common dim. There were pleasant views to be had from there. It had excellent cuisine, and I was well looked after by one of the most charming hostesses one could find anywhere. I discovered that the place exactly corresponded to the details described. But it was the hostess, particularly, and her husband, and their little daughter, who really proved to be the center of attraction to me. The lady had a very pleasant face, all smiles and kindness. The husband was huge, swarthy man with large bony limbs. He was extremely well-mannered. Mrs. Ahad, the landlady, took me in hand and the moment I arrived. She looked after my luggage, gave instructions regarding my room, had a cup of delicious coffee produced in no time, and then put me at my ease by talking to me informally about myself and my visit. I was completely won over by the family. It appeared as if I had known them for years. While thus chatting with two of them, I became aware of the slightly built girl hiding behind the settee. She must have been about 8 and was sweet and charming like her mother and was trying to avoid me. I couldn't help smiling. I saw that she was staring at me. I said, "What's your name?" and beckoned to her come to me. The girl became immediately self-conscious, shook her head and stood where she was.
I called once more. Hello, come here, dear. She blushed and again shook her head. After a second, she ran out. I thought I saw tears in her eyes. I suddenly became aware of an awkward pause in the room, and turning to look at us, I discovered that both of them were frowning and painful look on their faces. Mr. Ahad said apologetically, "I'm sorry, Mr. Nadeem. You see, our daughter cannot hear anything nor speak. That's why she didn't come to you." I gasped and muttering something about being sorry. I became confused and did not know what more to say, for I was feeling ashamed at my forwardness with a child who was obviously not in a position to respond to my approaches of friendship. I vaguely felt I had wronged her and her parents. It did not take me long to see that this was a situation the poor parents had to put up with almost daily. For every day, one or two guests left and new ones came along. And at the very first meeting or soon afterwards, they would run into the child, be fascinated by her charm and beauty, and want to talk to her, to pet her, and so on. And every time it would result in the child silently smiling, sighing, and withdrawing, leaving looks of agony on the faces of her parents. Often it would lead to a lengthy explanation as to how calamity had come about, for many of the inquisitive visitors like to know it was from birth or the result of an accident, whether anyone else in the family suffered from a similar disability, and if any treatment was being given. The queries were answered by the parents haltingly and with obvious anguish. What struck me as the worst part of the situation was the girl would be often gravely looking on, and her eyes agazed with horror and self-pity, aware that she was the topic of discussion. She had no other pastime than to run around the house or play with their servants. She did not go to school, as there was none there to cater for her needs. They had tried to teach her at home, but without success. She could only hear faintly without feeling much when one shouted close to her ears, and she could speak nothing except utter animal-like cries of happiness, sorrows, or say cruelly such words as ma, ma, an, al. All her other communications were confined to gestures with her hands, which brought a fleeting of sensation of torture to her whole being when one failed to follow what she was saying. To save the child from such repeated humiliation, one day I suggested something to the Ahads, which the parents, often some trepidation, agreed to try. We decided to have bits of paper typed and to hand over one of these sheets, duly sealed in cover, to every new visitor as soon as he entered the guest house. The text of the chit ran, "Our daughter is deaf and dumb. You may hurt her by trying to be friendly too soon, as she can never understand nor reply to your kind words. You are requested to please give her time to approach you and make your acquaintance. Thank you." Okay, my students, it is enough for today because this lesson is lengthy. So this is the first part, and the second part I will explain or read this lesson
نیکسٹ ٹائم. چلو ابھی اس لیسن کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں. اس لیسن میں ہے کیا, اس میں کتنے کریکٹرز ہیں اور اس میں کیا ہو رہا ہے. ایک اس میں بچی بھی ہے, ایک گیسٹ ہاؤس ہے. تو میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. لیسن کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں رائٹر کہتا ہے کہ انسان کے جو جذبات ہیں, انسان کے جو ایموشنز ہیں, اس کو ماپنا, اس کو میئر کرنا, اس کو سمجھنا نہایت ہی مشکل کام ہے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون خوش ہے, کون زیادہ غمگین ہے, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نظر ایسے آتے ہیں کہ وہ ڈل ایڈیٹ لکنگ پسند ہوتے ہیں, مگر اندرونی طور پہ بہت خوش ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ظاہری طور پہ وہ بڑا صاف اچھے لباس میں ہوتے ہیں, بالکل ایور گرین نظر ہوتے ہیں, مگر وہ اس کی لائف دکھوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. چلو اور سمجھتے ہیں باقی پیراگراف میں کیا ہے. ایک گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے. وہ گیسٹ ہاؤس کہاں ہے؟ وہ گیسٹ ہاؤس ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ہے. ایک آدمی وہاں جاتا ہے اس گیسٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے, کیونکہ اسی کے دوست نے اس کو بتایا کہ تم ادھر جا رہے ہو, وہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے, بہت اچھا ہے. اس کی بہت ایڈورٹائز کرتا ہے. اس کے جو گیسٹ ہاؤس کے مالکان ہیں یا جو خدمت گار ہیں وہ بہت اچھے ہیں, ان کا اخلاق اچھا ہے. جب بھی تم جاؤ وہاں پہ ضرور رہنا. اس لیے وہ دوست وہاں پہ آتا ہے اس گیسٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے. اس گیسٹ ہاؤس میں 3 لوگ رہتے ہیں, ایک ہوسٹس اور اس کا ایک ہسبینڈ اور ایک اس کی ڈاٹر جو بہری ہوتی ہے, سن نہیں سکتی نہ بول سکتی ہے. جو وائف اور ہسبینڈ ہوتے ہیں, اس ہسبینڈ کا نام ہے احد, اس لیے وہ احد's فیملی کہلاتی ہے. وہ دونوں بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں. اس کا اخلاق بہت ہی عمدہ ہے. وہاں پہ ایک گیسٹ آتا ہے تو وہاں کے جو گیسٹ ہاؤس کے جو مالک ہے, اسپیشلی جو مسز احد ہے, وہ جب مہمان کو دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اور اس کا بھرپور ویلکم کرتی ہے اور اس کو ڈرائنگ روم میں لے جاتی ہے, اس کے لیے چائے لاتی ہے, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی ہے. اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہاں پہ وہ بھی روم میں آتا ہے, وہ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور خدمت کرتے ہیں, اس کے حال احوال لیتے ہیں. تو گیسٹ ہاؤس بہت خوش ہوتا ہے یہ روایت دیکھ کر, اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں, اور اس فیملی نے اتنی اس کی خدمت کی ہے کہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کا ایک فیملی ممبر ہے. جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہاں پہ ایک کھڑکی سے ایک لڑکی, چھوٹی سی لڑکی وہاں پہ آ جاتی ہے, دور کھڑی ہوتی ہے, اس کا نام ماہین ہے. تو گیسٹ جو ہے وہ اس کو بلاتا ہے. بھائی جیسے ہم بچے کو دیکھتے ہیں تو اکثر بات پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بلاتے ہیں اپنی طرف, اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں, اس کو کبھی کبھی خرچی بھی دیتے ہیں. اس طرح سے یہ وہ اس بچی کو بلاتا ہے, بات کرتا ہے, بھائی کیا حال ہے, کیا چاہیے آپ کو, ادھر آؤ میں آپ کو خرچی دیتا ہوں. مگر وہ لڑکی جو چھوٹی سی بچی ہے اس کو رپلائی نہیں دیتی ہے. پھر اس کو کہتا ہے بھائی آ جاؤ, تو آخرکار وہ جواب نہیں دیتی. تو وہاں پہ پیرنٹس مداخلت کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سر آئی ایم سوری, ہماری بچی نہیں بول سکتی نہ ہی وہ سن سکتی ہے. جب یہ اس مہمان نے سنا اس کو بہت تکلیف ہوئی, بہت دکھ ہوا. تو وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا بھائی میں ان کو
कैसे सॉरी करूं, क्योंकि मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। बहरहाल वो बहुत परेशान था। तो जो मेहमान है वो सोचने लगा कि ये किस तरह से इस सिचुएशन को फेस करते होंगे। मैं आज मेहमान आएगा, फिर वो बच्ची से बात करेंगे, वो आखिर में ये दोनों उसके जो पेरेंट्स है कहते हैं सॉरी सर ये नहीं बोल सकती। तो डेली सिचुएशन ये कैसे फेस करते होंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो कुछ ऐसे भी मेहमान होंगे वो इन पेरेंट्स से भाई पूछते होंगे भाई ये गूंगी या इसकी बीमारी है कब से हुई, कैसे हुई, ये इसकी बीमारी वालिदैन की तरफ से है या इसकी कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई इसका कोई हादसा हुआ था या ये पैदाइशी गूंगी है, क्या मसला है। तो बहुत सवाल करते होंगे इससे जो डेली मेहमान आते हैं, तो ये कैसे फेस करते होंगे। तो मेहमान उनको मशवरा देता है कि भाई ऐसे करो, ये आप डेली लोगों को किस तरह से बताओगे, ये बच्ची किस तरह से बोल सकती है नहीं बोल सकती है, किस तरह से ये आप बहुत शर्मसारी का जो आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो। तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि ऐसा करो कि आप एक चिट लो, उस चिट पे पेपर पे लिखो इस लड़की के बारे में कि ये नहीं बोल सकती, ये इसके ये मसले हैं। तो फिर वो जो मेहमान है आपको यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपके साथ ऐसे सवालात नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स हैं इस सजेशन पे राज़ी हो गए। तो आखिरकार उन्होंने पेरेंट्स ने उस मेहमान ने एक चिट तैयार की और चिट पे उन्होंने ये लिखा, Our daughter is deaf and dumb. You may hurt her by trying to be friendly too soon, as she can neither understand nor reply to your kind words. You are requested to please give her time to approach you and make your acquaintance. Thank you. So it's end for today. I hope that you have understood little bit. So बाकी जो इसका दूसरा पोर्शन है मैं आपको बाद में बताऊंगा. So thank you. If you have any question, you can ask me. Okay, you have to read the lesson again and again, and you have to find the word meaning from this lesson. Thank you. Goodbye.